Hello everyone, welcome back to Maple Malayali Vlogs. So today we are going to learn something very important for IELTS speaking and writing, that is how to make complex sentences. Don't worry, I will explain everything in very simple words with easy examples. So without wasting time, let's get started. So first one is although, even though. These two words show contrast. Contrast means two opposite ideas. ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയാസ് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൾതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ. ഈവൻ ദോ എഴുതുമ്പം ഈവൻ ഇട്ടിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ദോ എഴുതുന്നത്. സോ ദി സിമ്പിൾ മീനിങ് ഈസ് ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ബട്ട് സംതിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ്. It will be clear when I say an example. So example is, although it was raining, we went outside. എന്താണ്, മഴ പെയ്തെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ പോയി. എന്താണ്, മഴ പെയ്തു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പോകാതിരുന്നു, ഇല്ല, വെളിയിൽ പോയി. ഈവൻ ദോ ഷീ വാസ് ടയേർഡ്, ഷീ ഫിനിഷ്ഡ് ഹെർ ഹോംവർക്ക്. അവൾ ടയേർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവൾ ഹോംവർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. സോ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയാസ് ഇൻ വൺ സെൻറ്റൻസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഓൾതോ, ഈവൻ ദോ. So where we can use it? Let's say when you write an IELTS agree or disagree essay, the question usually gives you two sides, but you only need to choose one side and support it. A great way to show good grammar is to use words like although or even though. Actually, although and even though help you mention the opposite opinion first and then clearly show your opinion. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ IELTSൻ്റെ എസ്സേക്കകത്തും രണ്ട് സൈഡ് കാണും. അതിനകത്ത് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സൈഡായിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഓൾതോ ഓർ ഈവൻ ദോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഓൾതോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറയും, കോമ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും. So for example, imagine the question is something like, some people think learning a new language is difficult and not worth it. Do you agree or disagree? So let's say you believe like learning a new language is useful. So you can start like this. Although or even though. You can use or either although or even though. So although learning a new language is difficult, it has many important benefits. ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഡസ് ടു തിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, യു ഷോ ദി എക്സാമിനർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി അതർ സൈഡ്. എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പം എക്സാമിനറിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് യു ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ. നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ കാര്യവും പറഞ്ഞു, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ദിസ് മേക്സ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ബാലൻസ്ഡ്, നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ്, വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ഹയർ സ്കോർ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദി സെക്കൻഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ്, ആസ് ഓർ സിൻസ്. ദീസ് വേർഡ്സ് ഷോ ദി റീസൺ ഫോർ സംതിങ്. അപ്പം ഈ ബിക്കോസ്, ആ സിൻസ് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ളൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള റീസൺ പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് വി യൂസ് ബിക്കോസ്, ആസ് ഓർ സിൻസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്. ലെറ്റ്സ് സേ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി സ്റ്റേഡ് ഹോം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സ്നോയിങ്. എന്താണ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തു കാരണം മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആസ് ഐ വാസ് ഹൺഗ്രി ഐ മെയ്ഡ് എ സാൻഡ്വിച്ച്. എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി. സിൻസ് ഹീ വാസ് ലേറ്റ് ഹീ ടുക്ക് എ ടാക്സി. അവൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവനൊരു ടാക്സി എടുത്തു. സോ വി യൂസ് ബിക്കോസ്, ആസ്, സിൻസ് ടു say something, what's the reason for that particular activity. As is more suitable in when you write letters. നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം റീസൺ പറയാനായിട്ട് ആസ് ഉപയോഗിക്കാം, especially in formal letters. So the next one is so that or in order to. These words show purpose. That's the goal of an action. In simple meaning, we can say something like we use so that or in order to explain why you do something.
എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്, ആ ഒരു പർപ്പസ് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സോ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി എക്സാമ്പിൾസ്. ഐ സ്പോക്ക് സ്ലോലി സോ ദാറ്റ് എവ്രി വൺ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. എന്താണ്, ഞാൻ പതിയെ സംസാരിച്ചു, അതിനാൽ അപ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഷീ സ്റ്റഡീസ് ഹാർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്സ്. അവൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ പർപ്പസ് എന്താണ്, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഹൂ, വിച്ച്, വെയർ. We use these words to add extra information about a person, thing or a place. നമ്മൾ ഹൂ, വിച്ച്, വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. ഹൂ ഫോർ പീപ്പിൾ. എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഈസ് ദി ടീച്ചർ ഹൂ ഹെൽപ്പ് മീ. എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതാണ് ആ ടീച്ചർ, എന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചർ, ആ ടീച്ചറിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്, എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ടീച്ചർ. Which is for things. I bought a phone which has a great camera. ഞാനൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു, ആ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതിനൊരു നല്ല ഒരു ക്യാമറയുണ്ട്. ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ ഫോണിനെ, അവിടെ ഒരു തിങ്ങിനെ. വെയർ ഫോർ പ്ലേസസ്. ലെറ്റ്സ് സേ ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് ദി കഫേ വെയർ വി ഫസ്റ്റ് മെറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത കഫേ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലേസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്, ആ പ്ലേസിനെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, നിങ്ങൾ ലെറ്ററോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ലുലു മാൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴായാലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലേസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസും ആവും. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഫ്. ഈഫ് ഷോസ് എ കണ്ടീഷൻ, ലൈക്ക് സംതിങ് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ. നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി യൂസ് ഈഫ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് പോസിബിലിറ്റീസ്. ലെറ്റ്സ് സേ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് വി വിൽ സ്റ്റേ ഹോം. എന്താണ്, മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വിൽ പാസ്. എന്താണ്, നീ നല്ലപോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പാസ്സാവും. വി ക്യാൻ യൂസ് ഈഫ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്. വി യൂസ് ആക്ച്വലി ഈഫ് ടു make our sentence polite. It helps us ask for something without sounding rude. For example, we can say like, I would appreciate it if you could provide more information. Or I would be thankful if you could look into this matter. Something else like, I would be grateful if you could send me the details at your earliest convenience. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതുമ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഈഫ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം. അപ്പം നമ്മളവിടെ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റായിട്ട് ഫീലും ചെയ്യും, അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസും ആവും. അവിടെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ് ടുഡേ. By the way, the word recapitulate simply means to summarize or to go over the main points again. റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർമലായിട്ട് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമൽ വേ ആണ് റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. So when I say let's recapitulate, I just mean let's quickly review what we learned today. So we can use recapitulate in an IELTS essay. Recapitulate means to summarize or to repeat the main points. Just make sure you should not use it in the introduction or body paragraph because it sounds too heavy there. But in the conclusion, it works beautifully. കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുമ്പം നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കവിടെ റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു വൊക്കാബുലറി വേർഡും ആകും, അത് നമ്മുടെ സ്കോറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പും ചെയ്യും. I will say some example sentences like to recapitulate, learning a new language offers significant cognitive and professional benefits. Or we can say something like this: to recapitulate the main points, the advantages of multilingualism clearly outweigh the challenges. I hope you guys understood where we can use recapitulate in IELTS essay. Anyway, let's quickly summarize what we learned today. So we can use although, even though for opposite ideas,
because, as, since for saying reason, so that or in order to show purpose, who, which, where to add extra information, who for people, which for a thing, and where for place, and if to say condition. So that's it for today. I hope now you know how to make complex sentences easily and confidently. So if you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more IELTS videos. See you in the next video. Take care.